Welkom Waterman, ik moet best wel zeggen, deze week begint uh, van 16 tot en met 22. Nou, het is een week waar er is heel veel geheim dat komt even boven water. Justice, directe, rechtvaardig, onheerlijk spelletje dat mensen creëren komt out en jullie zijn blij dat dit is gebeurd. Dames en heren, als daar is 2 keer dood in een week, dat betekent dat je krijgt om te horen dat een familielid of zo, hij zit in de energy of family en vrienden. Sommige van jullie krijgen om te weten dat een family of vriend of family vriend overlijdt. Okay? New start voor a vis, a scorpion. New start voor a scorpion. Okay, heel veel mensen. A scorpion krijgt een new start. Mensen nou recognize wat is gebeurd bij scorpion. Alrighty. Heel veel van jullie vrouwen krijgen een heleboel geld terug. Dus kan geld dat was van jou genomen. Geld dat mensen hadden weggenomen van iemand. Misschien is je moeder, je oma. Deze geld komt terug. Okay? A bank financial institution now recognize what een ram en een stiervrouw heeft gedaan. Mensen krijgen informatie. Een tweelingvrouw is nou in de waar. Een tweelingvrouw of een maakvrouw is nou in de waar. Een maakvrouw nou recognize dat een bank financial institution recognize dat ze samen met de stiervrouw hebben heel veel chaos kan creëren. Een stiervrouw en een maakvrouw heeft niet goed gezien en recognize wat een groep van mensen zit om te creëren. This is the energy waar heel veel van jullie brengt balance met een situatie en sommige van jullie gaat even recognize dat er is problemen waar een scorpion en een kreeft probeer a tweeling, a scorpion en een kreeft en creëer some sort of a chaos. Dus dit kunnen op de workfloor dat 3 mensen, 3 vrouwen creëer some sort of a chaos, okay? En jullie staan daar om te bekijken en recognize. Het is beter om hier uit te staan. Transition voor een scorpion en een kreeft persoon. Een maakvrouw now recognize the connection van een kreeft en een scorpion person. Some sort of a start dat deze persoon willen gaan maken gaat niet lukken. Okay? Dus heel veel van jullie worden overkomen bank financial institution en laat even zien dat een bank financial institution there was some sort of a geheim waar geld is gebleven, hoe geld is vermist, hoe sommige van jullie komen achter dat er was heel veel dat was gemist en jullie gaat het in balance brengen. There's some sort of an emotional situatie rond je geld, maar het gaat best wel balance out. Mensen recognize dat een maak is niet goed bezig en een maak het collaboreer en probeer jullie teken te werken. Maar deze persoon is wel gepakt. Oké, mensen recognize wat deze persoon heeft gedaan. Een vispersoon, een visvrouw, het eind voor een visvrouw. Mensen recognize dat de makende visvrouw probeert iets te doen dat was niet door de bocht. Een kreefvrouw nou recognize wat het gespeeld en hoe. Het is zo, het says mensen nou krijgen inzicht hoe een kreefvrouw krijgt some sort of a new start. Mensen krijgen inzicht van how deze persoon had some sort of a new start gekregen.
Ik krijg samen met tweeling wil some sort of a new start, maar het gaat niet lukken. Ik zie probleem voor een kreefvrouw. Dus ik ken een situatie, especially waterman mensen that have kreefmoeders en boodschappen moeders of vader. Problematische situatie voor deze mensen, oké? Dus als je ouders is kreef of boodschappenproblemen voor deze mensen. Then we see the rector. The rector stand keihard taking a kreefvrouw. The rector now recognize it's over a kreefvrouw. Is it your mother? Is it your zus? Is it your tante? Whoever deze kreefvrouw is. The rector recognize what a kreefvrouw heeft gedaan. Dus in your house, here is your house, waterman mensen. Jullie waterman mensen dat maak je zorgen over een nieuw start. Er is geen zorgen te maken over een nieuw start. Het gaat goed komen. Maar sommige van jullie waterman mensen is in some sort of relatie met de maag. Het ziet niet goed uit voor deze maag. Het is niet positief voor deze maag, omdat mensen recognize dat deze maag probeert some sort of a chaos te creëren. En mensen are recognize. So, heel veel van jullie succesvol overkomen je vrienden en kennis dat creëert problemen. Als sommige van jullie had problematische situaties met de huis, een resolutie komt. Mensen recognize the connection of a scorpion and a crave person en wat ze dat ze samen kunnen netwerken en kan werken om some sort of a new start te krijgen. Maar het gaat niet lukken omdat jullie waterman mensen recognize hoe ze gebruiken een visperson om some sort of a new start te krijgen. Zorgen is hier voor een Leo. Zorgen is hier voor een Leo. Een Leo en een crave om vooruit te gaan. Vanwege dat een eind komt voor een scorpion en een crave omdat mensen recognize wat een scorpion en een crave proberen om te doen. Some sort of a new start dat een crave en een vis wil gaan maken gaat niet lukken omdat een eind komt op en jullie waterman mensen, zoals jullie waterman mensen krijgen inzicht in hoe een crave en een Leo het kan werken samen om op te komen en mensen are recognize new start for a scorpion. And this is like a young scorpion gaat best wel een new start krijgen en bescherming is here for a young cancer. Ik zie een visvrouw is nou verdrietig. Een visvrouw nou recognize wat er gebeurt en hoe een oneerlijke situatie is en was creëerd. En mensen krijgen inzicht. Dus some sort of a new start dat een maag willen gaan doen gaat niet lukken. Nou, het is een situatie als je woont met de maag, als je bent in een relatie met de maag of dat soort of ding. Mensen al recognize dat een maag creëert heleboel chaos. Oké, dus het is zo, het is sommige van jullie like op de workfloor of sommige van jullie krijgen inzicht dat een maag probeert heel veel chaos. Een maagvrouw is in problemen, een tweelingvrouw en een visman. Mensen recognize the connection of een tweelingvrouw en een visman. En een tweelingvrouw probeert dat en informatie door te geven over en pretend dat een vis was een kind en mensen recognize het is niet waar. Dus it was so it's as a tweeling person create some sort of a connection dat een kind was en mensen recognize het is niet waar. Heel veel van jullie waterman mensen gaat zorgen dat een steenbok vrouw, omdat als je kijkt this is de ook voor de steenbok, dat is de ook voor de stier, this is de ook voor een maagvrouw. En een maagvrouw nou recognize, en is in de waar de maagvrouw of een maag nou recognize, there is some sort of a moeilijk start for them.
Want jullie waterman mensen nou recognize wat een maag heeft gedaan. En hoe een maag probeert te creëren some sort of a chaos. Dus mensen dat is connected met een boodschatten en een Leo. Een boodschap en een Leo zoekt en wacht op some sort of informatie. Maar het gaat niet lukken. Op de workfloor is het goed. Sommige van jullie maken je zorgen als je hebt gestapt. Maar er is geen zorgen. Ik bedoel, als je stapt, je moet even inkomen in je dingen. Dus je krijgt een nieuwe start en je gaat alles wel goed oppikken. En ik zie dat heel veel van jullie watermensen maken zorgen, maar laat los, oké? Heel veel van jullie gaat je rokkel draaien en op zoek naar een nieuwe start. En dat nieuwe start ga je best wel krijgen. There is, als jullie watermensen is in some sort of a relatie met een vis. Een vis is like een vis en een tweeling. En misschien is het dus of broer. Verdriet voor een vis en een tweeling. Oké. Een scorpion jongetje overkomt een tweeling. En een eind voor een tweelingvrouw en een maagvrouw. Mensen al recognize wat een tweelingvrouw en een maagvrouw heeft gedaan. En de eind. Oké. Geen nieuwe start voor. Is zoiets als jullie waterman mensen. There is a probleem met some sort of a auto. But this is like forward outgaan. This is like problem met auto. Sommige van jullie some sort of ongeluk kunnen gebeuren bij een boodschapperson. Dus wees voorzichtig omdat ik zie verdriet. Dus let op voor a boodschapperson. Some sort of a ongeluk of some sort of a geen nieuwe start voor een boodschapperson, omdat mensen gaat nou recognize wat een boodschapperson heeft gedaan, oké? Want het is zoiets als een boodschapperson creëert heel veel chaos. Namaste, tot volgende keer.